Hello, dear children. A very, very warm welcome to all of you. I am your co-teacher for today, and joining me is my wonderful colleague. Hello, dear children. We are just absolutely thrilled to be here with you. Today, we're going to dive right into a truly beautiful explainer lesson from your Telangana State Board 10th Class English textbook. This is the B reading section of your very first unit, and the title of this incredibly inspiring lesson is Every Success Story is Also a Story of Great Failures. All right, let's look at our agenda for today's explainer. We have 1. The highway to success, 2. Never quit trying, and 3. Failing forward. We will also cover number 4, a burning desire, 5, the state of mind poem, and finally 6, about the author. Let's get started. Section 1. The highway to success, focusing on Tom Watson Sr. and Abraham Lincoln. The whole core theme of our lesson today is that if you study history, you will always find that success hides great failures. Let's read what the textbook actually says. It opens with this really powerful quote, "Failure is the highway to success." Tom Watson Sr. said, "If you want to succeed, double your failure rate." So, dear children, what this means in simple English is that people usually just look at a successful person and say, oh, they got lucky or they were in the right place at the exact right time. But you know what? They don't see the heavy failures behind that success. To win more, you literally have to be willing to fail more. మన పాఠం మొదటి పేరాలో ఏం చెబుతున్నారంటే పిల్లలు, అపజయం అనేది విజయానికి రహదారి లాంటిది. టామ్ వాట్సన్ గారేమన్నారంటే, మీరు విజయం సాధించాలనుకుంటే మీరు విఫలమయ్యే రేటును రెట్టింపు చేయండి. జనాలు కేవలం ఒక వ్యక్తి విజయాన్ని మాత్రమే చూసి అతనికి అదృష్టం కలిసొచ్చింది అంటారు. కానీ ఆ విజయం వెనుక ఉన్న ఎన్నో గొప్ప అపజయాలను వాళ్ళు అసలు చూడరు. Let me share someone's life history with you straight from the text. This was a man who failed in business at the age of 21, was defeated in a legislative race at age 22, failed again in business at age 24, overcame the death of his sweetheart at age 26, had a nervous breakdown at age 27, lost a congressional race at age 34, lost a senatorial race at age 45, failed in an effort to become vice president at age 47, lost a senatorial race at age 49, and was finally elected president of the United States at age 52. That man was Abraham Lincoln. And you know, people often just say Lincoln got lucky to be president, but just look at that timeline. He faced absolutely unimaginable struggles. He lost so many times. అబ్రహాం లింకన్ జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు. 21 ఏళ్ల వయసులో వ్యాపారంలో నష్టం, 27 ఏళ్లకు మానసిక క్షోభ, ప్రియురాలి మరణం, అలా ఎన్నో ఎన్నికల్లో ఓటమి. అయినా సరే ఆయన ఎన్నడూ వదులుకోలేదు. చివరికి 52 ఏళ్ల వయసులో అమెరికా అధ్యక్షుడయ్యారు. The textbook then asks us, would you call him a failure? He could have quit, but to Lincoln, defeat was a detour and not a dead end. Dear children, please notice the hard word here, detour. A detour is a longer, less direct way to get where you are going when the main road is blocked. That is just such a beautiful concept to keep in mind. పిల్లలు, detour అంటే మనం వెళ్లే దారి మూసుకుపోయినప్పుడు గమ్యం చేరడానికి ఎంచుకునే ఇంకో ప్రత్యామ్నాయ మార్గం. లింకన్ దృష్టిలో అపజయం లేదా ఓటమి అనేది ఒక దారి మళ్లింపే కాని ముగింపు కానే కాదు. Section 2. Never quit trying. Looking at famous figures like DeForest, the Wright brothers, and Colonel Sanders. The text reads, in 1913, Lee D. Forrest, the inventor of the triodes tube, was charged by the district attorney for using fraudulent means to mislead the public into buying stocks of his company by claiming that he could transmit the human voice across the Atlantic. He was publicly humiliated. Now what's really interesting here is that the text asks, can you imagine where we would be without his invention? Our entire modern world of communication relies on his early work, despite him literally being dragged to court. 1913లో ట్రయోడ్స్ ట్యూబును కనిపెట్టిన లీ డి ఫారెస్ట్ అందరి ముందు ఘోరంగా అవమానించబడ్డాడు. కాని ఆయన ఆవిష్కరణ లేకపోతే ఈరోజు మన ప్రపంచం ఎలా ఉండేదో ఒక్కసారి ఊహించండి పిల్లలు. Let's quickly look at a hard word from that exact paragraph, fraudulent. It simply means something obtained or done by deception or cheating. The district attorney actually thought DeForest was cheating people with his wild claims. Yes, because people back then simply couldn't believe that voice transmission was even possible over such huge distances. Fraudulent అంటే మోసం చేయడం. మనుషుల మాటలను అట్లాంటిక్ మహాసముద్ర అవతలికి వినిపించేలా చేస్తానని చెప్పి ప్రజలను మోసగించి తన కంపెనీ షేర్ల అమ్ముకుంటున్నాడని లీజీ డిఫారెస్ట్పై మోసం కేసు నమోదు చేశారు. The textbook continues with 2 more amazing examples. A New York Times editorial on December 10, 1903, questioned the wisdom of the Wright brothers, who were trying to invent a machine heavier than air that would fly.
1 week later, at Kitty Hawk, the Wright brothers took their famous flight. It also says Colonel Sanders, at age 65, with a beat-up car and a $100 check from Social Security, knocked on more than 1,000 doors before he got his first order. So the absolute crucial point here is persistence. How many of us just quit after 2 or 3 tries? రైట్ బ్రదర్స్ గాలి కంటే బరువైన యంత్రాన్ని ఎగరేస్తామని చెప్తే న్యూయార్క్ టైమ్స్ పేపర్ వాళ్లను విమర్శించింది. కానీ సరిగ్గా వారం తర్వాత వాళ్ళు విమానాన్ని ఎగరేశారు. అలాగే 65 ఏళ్ల వయసులో కర్నల్ శాండర్స్ వ్యాపారం మొదలుపెట్టి తన మొదటి ఆర్డర్ కోసం 1000కి పైగా ఇళ్ల తలుపులు తట్టాల్సి వచ్చింది. మనం 10 సార్లు ప్రయత్నించి వదిలేస్తాం కదా, కానీ వాళ్ళు అలా అస్సలు చేయలేదు. Section 3. Failing Forward, with the stories of Walt Disney and Thomas Edison. Reading right from the text again. As a young cartoonist, Walt Disney faced many rejections from newspaper editors who said he had no talent. Disney was working out of a small mouse-infested shed near the church. After seeing a small mouse, he was inspired. That was the start of Mickey Mouse. And then there's Edison. One day, a partially deaf 4-year-old kid came home with a note in his pocket from his teacher. "Your Tommy is too stupid to learn, get him out of the school." His mother read the note and answered, My Tommy is not stupid to learn, I will teach him myself. Both of these men faced early, very harsh rejection, but they bounced back wonderfully. చిన్నప్పుడు థామస్ ఎడిసన్ చదువుకి పనికిరాడని, మందబుద్ధి అని స్కూల్ వాళ్ళు ఇంటికి పంపించేస్తే వాళ్ళ అమ్మగారు నా కొడుకు మందబుద్ధి కాదు, నేనే వాడికి చదువు చెప్తానని ఇంటి దగ్గరే నేర్పించారు. అలాగే వాల్ట్ డిస్నీకి ఎలాంటి టాలెంట్ లేదని పత్రికల వాళ్ళు ఉద్యోగమే ఇవ్వలేదు. ఒక చిన్న చర్చ్ పక్కన ఎలుకలు తిరిగే గదిలో కూర్చొని ఆయన ప్రపంచ ప్రఖ్యాత మిక్కీ మౌస్ని సృష్టించారు. The lesson goes on to list more powerful examples. Let's read them. 1. Thomas Edison failed approximately 10,000 times while he was working on the light bulb. 2. Henry Ford was broke at the age of 40. 3. Lee Iacocca was fired by Henry Ford II at the age of 54. And 4. Young Beethoven was told that he had no talent for music, but he gave some of the best music to the entire world. These are just incredible historical facts, dear children. థామస్ ఎడిసన్ బల్బుని కనిపెట్టే క్రమంలో దాదాపు 10,000 సార్లు విఫలమయ్యాడు. హెన్రీ ఫోర్డ్ 40 ఏళ్ల వయసులో చిల్లిగవ్వ లేని స్థితికొచ్చాడు. బీథోవెన్కు సంగీతంలో టాలెంట్ లేదని చెప్పారు, కానీ ఆయన ప్రపంచానికి అత్యుత్తమ సంగీతాన్ని అందించాడు. The text tells us plainly, setbacks are inevitable in life. A setback can act as a driving force and also teach us humility. In grief, you will find courage and faith to overcome the setback. Now, the hard word here is inevitable, meaning something that is completely certain to happen and unavoidable. And humility means being modest, not proud. It means we simply cannot escape failures, but they are there to teach us to be humble and strong. Inevitable ante ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుంది, మనం ఆపలేమని అర్థం. జీవితంలో కష్టాలు, అపజయాలు తప్పవు. అవి మనకు వినయాన్ని, అంటే హ్యూమిలిటీని నేర్పుతాయి. కష్టాల్లోనే మనం ధైర్యాన్ని, నమ్మకాన్ని పుంజుకోవాలి. The paragraph concludes with this thought. We need to learn to become victors, not victims. Fear and doubt short-circuit the mind. Let's define short-circuit here. In this context, it means to hinder or entirely stop the mind from functioning properly, just like electrical wires short-circuiting in your house. Exactly right. The text is actively advising us not to let fear stop our brains from thinking clearly. Payama anamanam manamerodano short-circuit chestaye ante serga alochinchakunda panichegunda addukundai. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం బాధితులుగా మిగిలిపోకూడదు, విజేతలుగా నిలబడాలి అని పాఠం స్పష్టంగా చెబుతోంది. Section 4. A burning desire. Socrates' secret to success. I am going to read this fantastic story directly. A young man asked Socrates the secret to success. Socrates told the young man to meet him near the river. When the water got up to their neck, Socrates took the young man by surprise and ducked him into the water. The boy struggled to get out, but Socrates was strong and kept him there until the boy started turning blue. Socrates pulled his head out and asked, "What did you want the most when you were there?" The boy replied, "Air." Socrates said, "That is the secret to success. When you want success as badly as you wanted the air, then you will get it." What a profound metaphor for us to learn from. Master, what is the secret of success? Meet me here tomorrow morning by the river. What did you want most under the water? Air. When you want success as badly as you wanted air, then you will be successful.
ఒక యువకుడు సోక్రటీస్ దగ్గరకు వెళ్లి విజయానికి రహస్యమేమిటి అని అడిగాడు. సోక్రటీస్ వాడిని నదిలోకి తీసుకెళ్లి హఠాత్తుగా నీళ్లలో ముంచేశాడు. ఊపిరి ఆడక వాడు గిలగిలలాడుతున్నప్పుడు బయటకు తీశాడు. నీళ్లలో ఉన్నప్పుడు నీకు అత్యంత ఎక్కువగా ఏం కావాలనిపించింది అని అడిగితే గాలి అని చెప్పాడా కుర్రాడు. గాలికోసం నువ్వు ఎంతలా తపించావో విజయం కోసం కూడా అంతే తపిస్తే ఖచ్చితంగా విజయం దక్కుతుంది. అదే అసలైన రహస్యం అని సోక్రటీస్ అన్నాడు. The text then references Napoleon Hill, who famously wrote, "Whatever the mind of man can conceive and believe, the mind can achieve." The word conceive means to form an idea or plan right in your mind. The text concludes, "A burning desire is the starting point of all accomplishments." Just like a small fire cannot give much heat, a weak desire cannot produce great results. That is so true. A weak desire just gives weak results. Conceive అంటే మెదడులో ఒక ఆలోచనను లేదా ప్రణాళికను సృష్టించడం. మనిషి మనసు దేన్నైతే ఊహించి నమ్ముతుందో దాన్ని ఖచ్చితంగా సాధించగలదు. చిన్న మంట ఎలాగైతే ఎక్కువ వేడిని ఇవ్వలేదో అలాగే బలహీనమైన కోరిక గొప్ప ఫలితాలను ఇవ్వలేదు. ఒక బలమైన కోరికే విజయానికి అసలు పునాది. Section 5, State of Mind Poem by Shiv Khera. I will recite a lovely portion of it for you. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win, but think you can't, it's almost a cinch you won't. If you think you'll lose, you're lost. For out in the world we find, success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. The absolute core message here is that life's toughest battles go to those who truly think they can win. Your mind decides your ultimate victory. పిల్లలు, ఈ పద్యం సారాంశమేంటంటే ఓడిపోతామని అనుకుంటే ఓడిపోయినట్లే, గెలవాలనుకున్నా గెలవలేము అనే అనుమానం ఉంటే ఖచ్చితంగా ఓడిపోతారు. విజయమనేది మనిషి సంకల్పంతోనే మొదలవుతుంది. అంతా మన మనసులోనే ఉంటుంది. జీవితంలో ఎప్పుడూ బలవంతులే గెలవరు. నేను గెలవగలను అని నమ్మేవాడే అంతిమంగా విజేతవుతాడు. Did you happen to notice the slang word cinch in the poem? It's almost a cinch you won't. Cinch basically means an extremely easy task, or in this particular case, a complete certainty. It means it is mathematically certain you won't win if you doubt yourself. Exactly. Your mindset is literally everything. Cinch ante చాలా సులభమైన పని లేదా ఖచ్చితంగా జరిగేది అని అర్థం. మీరు గెలవాలనుకుని కూడా నా వల్ల కాదు అనిపిస్తే మీరు ఓడిపోవడం ఖచ్చితం అని కవి చెప్తున్నాడు. Section 6, About the Author, The Journey of Shiv Khera. Reading straight from his biography in the text, Shiv Khera is an Indian author of self-help books and activist. Shiv Khera was born in a business family which used to have coal mines at Kenvua in Dhanbad, India. Soon after the nationalization of coal mines by the Indian government, he had to search for his own living. In his early years, he worked as a car washer, a life insurance agent, and a franchise operator before he became a motivational speaker. Just look at how he turned a massive stumbling block into a stepping stone. ఈ పాఠం రచయిత షివ్ ఖేరా గారు కూడా జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలెదుర్కొన్నారు. వాళ్లకున్న బొగ్గు గనులను ప్రభుత్వం జాతీయం చేయడంతో ఆయన బ్రతుకుదెరువు కోసం ఎన్నో పనులు చేశారు. కార్లు కడిగేవాడిగా, లైఫ్ ఇన్షూరెన్స్ ఏజెంట్గా పనిచేసి, ఆ తర్వాత యూ కెన్ విన్ లాంటి గొప్ప పుస్తకాలు రాసి మోటివేషనల్ స్పీకర్గా ఎదిగారు. And this totally and brilliantly illustrates our entire explainer today. The text leaves us with a highly provocative thought. Ask yourself after every setback, what did I learn from this experience? Only then you will be able to turn a stumbling block into a stepping stone. So, dear children, we want you to ask yourselves, how will you turn your stumbling blocks into stepping stones? మీ గత అపజయం నుండి మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారు? ఆ అడ్డంకిని ఒక పై మెట్టుగా ఎలా మార్చుకుంటారు? ఈ ప్రశ్న మిమ్మల్ని మీరే అడగండి పిల్లలు. Keep learning, stay strong, and absolutely never give up. బాగా చదువుకోండి. All the best. ధన్యవాదాలు. Thank you so much for joining us for this beautiful lesson today.